Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere. What's up, Jester? What's up, Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Das ist der beste Platz, Chief! Au! Keine Übung. No. Das ist keine Übung. Well, it. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. First try, easy every time.
Alright. Oh, die verlassen die Athen. We're slow, but we don't have to be fast. The goal is Deathless. Cortana, Just playing safe. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? That kills him. Vorsicht auffahren. Slow and steady. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schwöre. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, jetzt zieht sich zurück. Wir halten sie nacheinander aus. Sie zu entschärfen. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkraft. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. Finden Sie die 13 Bombe. Kreuzer, 2 Wir brauchen sie. Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's laut. und Feuer frei. Hey, das ist übel. Wird nicht übel. No way am I gonna die. Almost died to his death shots there. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. What are you doing here? Did that not stick you? Slow and steady. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Hey! Feind gesichtet. Reset. Might as well. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Ah, das Blatt hat sich gewendet. Jetzt habt ihr Angst vor uns. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. What's up, Riot? Merry Christmas.
Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Der Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Der Blechhammer soll uns richten. Wir haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Okay, weiter, weiter! Au! Au! Ah! Hab ich voll erwischt! Da ist noch einer! Au! Ah, Mann! Autsch! Allianz will sich neu formieren. Verhindern wir das. Feindliche Ghosts! Ich hab was abbekommen. Na los, auf geht's! Okay, ganz cool bleiben. Passt auf, dass sie sich nicht fangen. Los! Überraschung! Nette Begrüßung. What's up, Time Lord? What's up, Two-Faced War Goats? So, Vorsicht!
No! How am I even stuck like this? It's not physically possible. That balancing act was absurd. That was like perfectly balanced. Go again. Yeah, it's because of the cutscene at the end when Cortana's on the pedestal. That happens in this same BSP right here. This whole scene, you can access that BSP. Naja, der war sowieso völlig veraltet. It's those those aren't the exact same pillars, but those floating pillars out in the water are the same types of pillars that you see at the end of that like cutscene whenever it zooms in and it finds Cortana. Those are the pillars on like Gravemind that are to the left and to the right. Noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie... You should ask the more knowledgeable source. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, dass Sie das Heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Oh, I thought I missed it for a second there. That would have been so dumb to not do enough bumps. Alright.
Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich es austreiben kann. It is kind of crazy how bad Halo boss fights are. Halo's story and campaign just in general is not very good. I know that shocks people when I say this, but like the reason Halo is good is because the multiplayer features that existed 20 years ago. And it's a solid game at its core in terms of movement and mechanics. Like everything else is just like fluff. It's a solid game with cool mechanics. And it had a bunch of features that didn't exist back in the day. But like the story compared to other games, it's not like it's telling a crazy, compelling story in these games. The boss fights aren't anything special, they're actually quite terrible. Some of the cutscenes are pretty epic and noteworthy, I'd say. The music's noteworthy and epic. But like, whenever Halo was at its peak, back in 2004 to 2010, like, the reason that it was popular was because it was pushing the boundaries of multiplayer and social features. So like, you know how today a bunch of people will sit in like a Discord call and hang out with their buds? People did that on Halo back in the day because consoles didn't have Discord. Like, Xbox didn't have Discord. People didn't even have, like, Discord didn't exist, obviously. Skype didn't exist yet. Skype kind of existed, but like, most people weren't using the computer and the Xbox at the same time like that. People were playing console games. So to be able to like get on the console and talk to people across the world was like, people would just get in there and hang out with the boys. Like people do today with Discord. That was like what Halo was. It was the most popular game on Xbox, and it was like where everybody was just talking and hanging out. You had text messages, you had voice messages. This was before people had cell phones that were smartphones. So like, nobody had iPhones yet. But you could send text messages on the Xbox. You could send voice messages on the Xbox. You could get on a call for free and not have to spend minutes. It used to cost money to use your cell phone for every minute that you talked on the phone. So like, to be able to talk for infinite minutes on the computer with your pals was crazy. There were PC tools that could do this, like Ventrilo and shit. Like, it wasn't the only tool in the world, but it was like the only console tool in the world that could do it. And combine that with all of the multiplayer minigames and stuff. That's what made Halo popular. It was like, millions of people were doing that. It was a social game. And it also had a good ranking system, so it had a competitive atmosphere, so it ended up on television. People cared about being good at it, so it had like a competitive structure with money and prizes. There was a little bit of something for everybody. But it was, at its core, the reason it was popular between those years had like almost nothing to do with the story. It was because of the social aspect. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Erste Ecke von hier. Geht durch die Kreuzung Muss mir aber vor. helfen. Sie zurück. Wir haben gewonnen und Sie die Träger. Im Die Lauf. feindlichen Schiffe sind in der Cortana, Dienstzone. Ziele aussuchen 13 und Kreuzer Feuer und 2 frei. Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I don't think I'm in the minority on this, because you could check
people's like Xbox Live profiles, and it's what we did back in the day. Like at the start of every matchmaking game, you scrolled through every person in the lobby's player profile and you looked at their file share, and while looking at their player profiles it said whether or not they have completed the campaign. And almost everyone in multiplayer had not completed the campaign on Legendary. Like the game had literally millions of people playing multiplayer. Most of those people were playing multiplayer. Like there were reasons to play campaign, like achievements, and the campaign was fun, but like between 2 and 3, the reason that the game stayed popular was not the campaign. People would play the story once, maybe twice, or they would go back and do multiplayer glitches in them and things like that. But like the reason it had a steady population was the was the multiplayer. It's like Fortnite. Like, the reason Fortnite has a steady population is the multiplayer. There are other good aspects of Fortnite. Fortnite was a very successful game called Save the World beforehand, and people loved it. And people still do other stuff on Fortnite. But to say that Fortnite is successful for anything other than its social multiplayer is crazy. Like, that's why Fortnite is popular, is because of its social multiplayer. Oh, come on. And I, like, slid off the ramp. Also, Mo Headhunter, I think saying that you were 30 and that you were around is not really true, because if you were 30, then you were, what, 8 when Halo 2 came out? Were you really around for the multiplayer when you were 8? I mean, it's possible, but I would say you're on, like, the younger end of the demographic that I'm talking about. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Your dad played and said you couldn't because of the voice chat. Good father. Smarter than mine. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I don't know. If you find any random person on the street that has ever heard of Halo, and you ask them if that they've played it,
if they have any multiplayer memories, or if they have any memories at all, they're almost always going to talk about multiplayer memories. They're going to bring up LAN parties. They're going to be like, yeah, I remember doing LAN parties with my buds. They're going to bring up, like, social multiplayer aspects of Halo. Almost every casual person in the world, like, if you just, like, pull people off the streets and you ask them about their Halo experiences, like, find random video gamers that look like gamers from that time, and that's what they're going to talk about, the multiplayer. That's going to be their memories. They're going to talk about zombies. They're going to talk about Tower of Power. They're going to talk about super bounces and getting out of the maps, LAN parties, staying up late, drinking Mountain Dew, talking on the mics. I don't know. I feel like if you weren't there, it's just hard to explain. It was the Fortnite of its time, but even more concentrated because Discord didn't exist yet, and like it was you had to use mic in game, and so everything happened in game. Your messages, your voice, your chat, your rank, everything was in game. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich werfe eine Granate. You know, I think the biggest boomer difference that I have versus Zoomers is that I grew up in a world where people didn't have smartphones. I think it really is unfathomable to the modern generation that, like, access to the internet in your hand hasn't always been a thing. Like, we haven't always had smartphones. We haven't always just been able to, like, Google it. We haven't always just been able to find videos of things, like, instantly. And it's not even that long ago. Like, I'm not that old, but I think that's like the biggest generational divide I have with like people younger than me, is that I do remember that time. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? I'm not arguing it's better or worse. I'm just saying it's a different perspective on like a bunch of like just technology and growing up. I just think it's like a different era. I think it's one of the biggest like markings of a different generation, is whether or not they remember smartphones like existing. Vorsicht, Aufprall. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Einringe? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. Todeszone. 13 Ich glaube es nicht. Die zieht sie zurück. Wir haben gewonnen. Und Feuer Jetzt wird's frei. laut. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Alle, Vorsicht, Aufprall.
Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Will you chill? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Oh, I forgot to get the sniper. Ah, whatever. We don't need it. I'm talking about before YouTube existed, Shadow Dog. Zoomers can't wrap their head around a world without YouTube. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Probably. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt No, I'm talking about before embedding was possible on der websites. direkteste Weg zum Stadtzentrum. Or at least it wasn't popular, it wasn't really a thing. You had direct download links. You shared videos by them sending you the file. You open the file. You hope that it's in a format that your computer can recognize. If it's not, then you have to like go somewhere else and maybe try to download the video player. Maybe you need like a real-time video player and you have to go find that. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. I'm talking before sharing digital media was even possible. We shared. I wasn't one of the people who mailed VHSs, but I was a part of the Halo community during this time. Halo speedruns used to be uploaded via VHS. You could mail your cassette tapes to somebody, and they would digitally encode them and put them on the internet for you. That's what we're dealing with. Digital media hasn't, like, MP4 hasn't always existed. It used to be MP3, and that was the audio format. I mean, maybe MP4 is older than I'm imagining, but, like, we used to call, like, videos by their, like, file type because they were, like, rare, and it was, like, sharing videos was, like, a technical thing where you had to know the file type and stuff.
Initial release 2001. Yeah, it's not that. MP4 is not that old. That's about the same age as Halo 1. Ganz ruhig, ich gebe uns Deckung. Es wurde doch gerade erst interessant. Jetzt, zeigt's ihnen. Aufpassen! Yeah, I don't know. Computers have come such a long way in such a short time. It really is hard for people to fathom a time when they didn't exist and they weren't ubiquitous in everybody's lives. Like, not everybody had computers when I was growing up. Like, when you went to school, it wasn't expected that your household had a computer. So you weren't expected to be able to go to websites or print things out. Like, those weren't expectations because households didn't have those things. You went to school, you did things on paper, you came home and you had them on paper, and everything was on paper. Your parents couldn't check your stuff online, you couldn't do anything online. I don't know, I know this is very boomer talk, but it's not that long ago. It's really not. Da drüben wird hart gekämpft, Yeah, Sir. about Nehmen Sie right. das. Alles in Ordnung, Kumpel. Also, the internet made noise. Yeah, it did. The internet did used to make noise. What a good noise it was. Somebody Google AOL Connect tone, and that's what we used to listen to. Oh no! Back it up, Terry. Oh, come on. I thought that was gonna hit the leg. They used to mail the internet to you on a CD. That's how I had the internet. The internet used to cost money, as it does now, but you could get it for free on a CD, and you would get like 24 hours of internet access on an AOL CD. They made good frisbees too, and we definitely wouldn't take them out of other people's mailboxes and throw them at each other, because that would probably be a federal offense.
You also used to not be able to use the phone and the internet at the same time. Or so if you got a phone call, the internet would turn off. There was fancy like routing ways to get around it if you had a fancy setup in your house or you bought like a little dongle adapter, but for most households, if you got a phone call, it would disconnect your internet. Because it was called dial-up because you literally dialed in through phone lines. That was the popular type of internet, dial-up internet. So what you do is you just take a phone line and you plug it into the back of your computer. I literally used to have like a 30-foot phone cord, and so what I would do is when my parents weren't home, I was allowed to like disconnect the phone and get on the internet if I wanted. Well, I mean, not just because they weren't home, but I would do it when they weren't home. But like I knew how to do it. And so I would take out like the 30-foot phone cord and I would unplug the telephones and then I would plug in the new phone cord and I'd run it all the way to the other room to my computer and I'd plug that in and I'd dial in to dial up. And if you ever got a phone call while you were using the internet, it would completely disconnect. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. And the popular things to do on the internet back then were AskJeeves.com, which was basically the equivalent of Google. Google wasn't invented yet, Google hadn't taken off, but there was Ask Jeeves, which was basically the same thing, it was a search engine. Before that, there weren't search engines, there were just websites. You would just hit, like, you knew the popular websites, so you would go to, like, AOL.com, and then that would have some, like, subsections for, like, news and chat rooms, and then you could download AOL Instant Messenger. And so this wasn't really on the website, this was a program you downloaded on your computer, it was a chat messenger. AOL and MSN both had, like, MSN was one web provider and AOL was another, and they both had their own chat clients, and so you could like chat to people all day long. AIM was super popular, MSN was really popular. And then other than that, you just had to know websites. Like, you just had to, like, if you wanted to go somewhere, it was like a forum or a very specific web page hosted by somebody. I don't know. It wasn't like there wasn't endless streams of content. There weren't like YouTube didn't exist and things like that. If you wanted endless content, you had to go on a forum and wait for somebody to make a new post. You could refresh the forums every day and hope that somebody made a new post with something interesting. And you could find forums for special interests like Halo. That's how I got into Halo. Halo glitching was a Halo forum. A forum was basically like the old version of Discord, but everything was slow. It wasn't like you would log in and you would post a message and it would be posted there and on a topic, like there was threads were the top level, and if you wanted to make a new topic, that was a thread, and then people would reply to it, and like those threads would last, like, everyone would reply, and the most recent things that got replies would be the most recent topics that get discussed, and you'd get yelled at for bumping old topics, and there was forum etiquette you had to follow for, like, how to interact and chat with people, and there was forum signatures that people had to, like show that they were fancy and cool. It's crazy how much the internet's changed.
wie Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Pretty sure that guy lived. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Griffin, I didn't think this guy was manipulatable, but I've noticed recently if I do this weapon juggle and then kill these elites, this this third elite is in a good spot almost every single time. Almost every time he's just right here. I think I screwed it up there because I was talking about it, but I don't know. I think that elite is more manipulatable than I thought because he's like in a great spot every single time when I do this strat. He's never underneath. Schiffe sind in der Touriste. 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. I'm not throwing any grenades, I'm just juggling and then hiding behind that box. But I think even if you like, I think just going to the left behind that box and then sorting them is going to give like the same results. I don't know, I think it's just where I am. You're shooting though? Yeah. I don't know. Seems, he's never alerted though. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I don't know, all I'm saying is I've noticed I get good spawns every single time. Which is nice. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Where the hell's the sword? Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste
kürzeste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. What's up, Asteroid? What's up, Rulon? Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kamen. Ich hab noch einen Feindkontakt. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Formiert euch hinter dem Ziel. Überraschung, Überraschung. Auf geht's, los! Vorsicht! Hey, Alter, aufpassen! Das ist ernst, Mann! Ist dich zusammen. Nette Begrüßung. Was? Noch mehr von denen? Vorsicht!
There's our jackals. Sneaky, sneaky. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. No. Come on. Whoa, that shot was crazy. I'm gonna die to my team. Dude, my teammates melted me. Why were they shooting me from so far away? There's a perfectly good wraith next to them for them to be shooting at. I tried to board the one they weren't shooting at, and they just came over and screwed me. Alright. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Yeah, High Charity Skip's not too risky to go for. It's worth it. It's fast and it's consistent. There's actually the only randomness in High Charity Skip is at the very start in getting the flood like on that little platform. Sometimes the flood will like die to the brutes. Sometimes they spawn with like different weapons or they do patterns that are slightly annoying. But most of the like you can play well and save like every single situation for the most part. But once you get the flood on the platform, there's no randomness in that trick, so it's nice. Tricks that eliminate randomness are good, even if they're difficult. Yo, what up, Christian? What up, Var? Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gut geschossen, Sir. Deckung! Hochtüren dicht machen. Come on, guys, chill out. Waffenschränke öffnen. Everybody's alive. Got no ammo. Can I kill the dual-wield guy? Alright, I guess I'll get ammo, or do I just... Who needs ammo, right? Okay, that was dumb. I should've went and got ammo. I didn't think all three of them were gonna peek at the same time. I thought the one who I had overcharged was gonna hide or die. Yo, Asteroid with the 50 bits, thank you.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. No. Not gonna hit the box. Can't revert to last checkpoint. Just gonna clear the room. Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Hey, Sani! Ich brauche einen Sani! Ganz gut, dafür gibt's Medikamente. Vorsicht, Aufprall.
What are you what the hecking about, Asteroid? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. The dialogue? I don't know. I don't listen to the dialogue. I'd go crazy if I actually, like, actively was listening. I'm glad I play in a language I can't understand. It makes it very easy to just tune it out. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Mir aber kümmert helfen, euch um die eine Träger. Kapsel heranzukommen. Alle feindlichen Schiffe sind in Finden der Sie die Bombe. Touristzone. 13 Im Laufen. Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt wird's frei. laut. Alle, Vorsicht Aufprall. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Imagine a skull that makes grunts and jackals overcharge you and elites have Die Bombe wird carbines. von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas That would be a ausdenken funny challenge. Basically what happened to me on that one regret run, but everywhere. Is that Bose guy? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! No. Zurückfallen! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. The old hide behind a tree strategy. The oldest trick in the book. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Learned that one from my niece. She's a toddler. We were playing hide and go seek. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Wait, this isn't Diese Brücke ist what der I'm supposed to direkteste do. Weg zum Stadtzentrum.
Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter! Dranbleiben, amigos! Da ist noch einer! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie. Neuer Kontakt! Formiert euch hinter dem Chief. Okay, wirf die Karre an. Okay, ich hau ab. Da hast du ein Problem, Mann. Ich bin verletzt. Tempo! Nice, Shawnee. I haven't actually watched that run, but I'm sure it was great. I've heard good things about it. Jetzt, nicht blau. I don't watch my live commentated runs. Überraschung, Überraschung! Nette Begrüßung. I watch back my ILs because I like to look for where the mistakes are and see how I can do better and stuff. But for my full game runs, I don't like watching back my content. I don't like. I think it's pretty common. I've heard movie actors say they never watch their films either. I think it's just. I think it is. Don't want to.
No way did I just get... I got stuck on the ramp, dude. I couldn't go forward or backward. Dude, how did I... Also, that elite shouldn't still be shooting at me there. Man, I'm losing so many runs on Metro today. It's like my 5th run to Metro or some shit. Yeah, I decided to try to teach myself how to draw. And I started out trying to draw faces and everything was flat in 2D. And I couldn't really conceptualize how to draw 3D faces and shapes. And so then I thought, okay, well I need to learn how to draw 3D shapes. So I just started drawing boxes. I started with Tetris pieces. I drew all the Tetris pieces as 3-dimensional shapes. Like as cubes. Because I know how to draw a cube. Cubes are easy. But then it like clicked with me that like everything is just cubes. And so now I can kind of learn how to, I think I know how to kind of draw now. You just draw cubes. And then from the cubes you fill in the shapes. Sometimes you'd make rectangles, but it's all cubes. I don't know, something clicked today. I sat down and decided to try to learn how to draw, and I think I made progress. I've never really drawn anything in my life. I've never really done any art. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen... I'm not saying I'm like already an artist and I can draw well, but something clicked and I feel like I can like conceptualize like drawing a 3-dimensional shape if I just break it into rectangles and cubes. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Before today, like, really, like, the most advanced thing I've drawn is, like, paint figures and stick figures. Like, I've never done any drawing of anything ever. Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. I never really cared to. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die But actually, the first faces I was trying to draw, I was just sitting, I was watching TV while I was like on my computer playing chess and trying to draw. And so I was trying to draw faces from Star Trek. I was trying to draw Worf and Picard. It wasn't very easy. They were very flat. So my first drawings were like flat caricatures. And then it clicked to draw Tetris shapes. And then I figured out about the boxes. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert... That's my advice for anyone that thinks they can't draw. Draw a cube, and then draw another cube next to it. And then just do that. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Fertig, Mann! Gutes Timing, Chief. Hat seine Spur verloren! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No! I thought he was gonna get me. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Erste Echelon zu mir. Sie zu entschärfen. Durch die Kreuzung Ja, der vor. Chief muss Schaltet mir sie aber helfen, nacheinander eine aus. Schiffkapsel Zweite Echelon, herunterzukommen. kümmert euch um die Träger. Sie die Bombe. Alle feindlichen Im Lauf. Schiffe sind in der Todeszone. Cortana, 13 Ziele aussuchen Kreuzer, 2 und Feuer fahren. Stahlträger. Let's go back Jetzt inside. wird's laut. Eindringlinge schon verjagt. Malta, wie ist der Status? Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. I didn't know where he was at. Frick. I thought he was chasing me down low, but he was staying in place. That's why he wasn't on my radar, because he wasn't moving. Or if he was on my radar, I didn't process it properly. But I thought he chased me down low. How late am I gonna go? Feels like I can't get out of the start.
Can't get a run going. Maybe I should take a break. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als I don't know, I should try to lock in better. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Yo, Spelunker, thank you so much for the 20. Ich schalte jetzt Appreciate die it. Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay. Okay. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hier entkommst du nicht. Sie kommen an mich. Ich kann's nicht entdecken. Feind entdeckt. Waffenschein geöffnet. Oh oh, die verlassen die Athen.
I need to lock in and finish this run. I talked to Big Game when I started this challenge, like, what, a week and a half ago? I haven't actually played that much every day, so it hasn't been that many hours, but still. I talked to Big Game saying it shouldn't take me more than a couple weeks, maybe way less. And we're approaching more than a couple weeks, and we're definitely not way less. So what am I doing here? Need to put up here. I mean, I've had a few good runs to regret, which is cool. And we made it to Sacred Icon once, but like, gotta get more late game runs. We're not there yet, that's for sure. The discipline is what we're lacking. It's not skills. I mean, sure, sometimes the deaths are skill issues, but like, obviously, like, I have the skills to do all of the tech that I need to do. It's just about being disciplined. But I mean, I do have to get slightly lucky in some spots. Like, that's part of the route that I'm planning. But, so I need to be disciplined and get slightly lucky. But I've eliminated most of the luck. Like, almost every part is consistent if I play well. I'm not dead. I'm dead! Okay, I deserve that. How do I not... I was gonna kill the guy. I played it disciplined, and then I didn't. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnen. Man, I'm ready for it to start being light outside longer. It's only 7 p.m. where I'm at, and it feels like it might as well be midnight. That's how long it's been dark. It gets dark at 4 o'clock here. And because it's been a cold, rainy day all day, it's basically been dark all day. Like, there's been basically zero sunlight. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Actually, it was a nice day this morning. For a little bit. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre But, I mean, the total amount of sunlight. Is that normal here? Yeah, that's how the winter always is. Once we get towards, like, March, it's amazing weather from, like, March until
daylight savings time, which is November. Like, the start of November is the start of the terrible times for Seattle. Sind Sie fertig mit dem Jungen? So that's when it starts getting cold, it's when it starts getting rainy, and it's when our daylight becomes the shortest. So all of those things add up, and it's just dark and cold and rainy. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Is it? No, it's not odd. It's... I mean, we're really far north. It's... You've heard of, like, how... Like... Alaska gets, like... periods where the sun never comes up. It stays dark for, like, entire days there. We're not quite as far north as Alaska, so we don't get, like, 24 hours of darkness. But we do get, like... 15 and 16 hours of darkness, because we're really far north. Oh yeah, also if you're in New Zealand, like your name suggests, we have opposite seasons. You're in the south, we're in the north, so your summer is our winter. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Probably, Christian. I don't know what movie that is, but I believe it. Alle, besetzt die Kampfstationen. But our darkness is also exacerbated by the rainy season. Because it's cloudy and rainy, it feels even darker. And it's also winter, so it's just cold and rainy and dark. Winter's the time when you have the least daylight, and then daylight savings hits and you lose an hour at the end of the day. And I don't know, it's all of those things add up to just make it the winter is really dark. In Seattle, it's just dark all the time. But I don't mind the weather in Seattle. For 9 months of the year, it's like fantastic. In the 3 months that it sucks, it's not even that bad for most of the 3 months. It's really like 1 month that really sucks and 2 months that are like, eh. It's not too bad. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? I thought we were gonna do away with daylight savings time though. I swear I heard that it like passed Congress or some shit, and that it was really gonna become a law. And what happened with all of that? Like, are we doing away with daylight savings time? Is it happening? I swear I heard this like a year or two ago.
hat die Malta die Eindringlinge schon How do I feel having an achievement named after me? I mean, it's nice to have just the praise of the adoring fans outside my window every day. I never have to feel alone. I've got my tinnitus in one ear and the roaring applause of fans in the other. Sometimes they harmonize to inspire me to make art. It's a good life. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I'm pretty sure it's just like well agreed upon that daylight savings time doesn't serve a purpose in today's society. It's a relic of the past, and the only reason we do it is tradition. And it actually causes a lot of like harm and like just logistics for timing things between countries, people's routines changing. People die more often on the week of daylight savings time because they're driving in darkness when it's like an hour difference on darkness. They didn't get to adjust to the new like light conditions as they would have on their like morning commutes. People die because they don't get as much sleep and it causes heart problems. Like people literally die because of daylight savings time. It's like, I'm not exaggerating. And I know it sounds crazy, but the deaths increase during that week, like every single year. Like, it disrupts people's normal rhythms, and it causes health problems. I don't care which way we go, full blown. Like, if we keep permanent or get rid of it, I don't even know what the difference is. I just think we should stop doing the drastic switch. There's no reason for it anymore. I'm almost certain that it serves like no purpose in today's society. It barely served a purpose in the days of old. It was so that like trains could run on time and shit, right? I'm pretty sure it was a way of like synchronizing like times across like noon. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. I don't even know the full history, but I'm pretty sure that part of the reason it was implemented was so that noon is like feels consistent, so that trains can run more accurately, or something stupid like that. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Maybe that's true in Europe hidden, but I don't think we had an energy crisis in America like that. I think I read that there was talks about implementing it again in America or something, or changing it, but I think it predates the World War I. I'm pretty sure it comes from even the days of like Thomas Jefferson. I'm pretty sure it's not because of the war. I think there are some places in Europe where that's true, but I don't think that's true for America. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten!
Das tut schweinisch weh. Noch einmal auf mein Konto, ja! Genau in die Fresse. Either way, I don't even care about its history. I know that we can get along just fine without it. We don't need it. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. I think it's crazy how much, like, weight we give the status quo. It's like we've always done daylight savings time, so we keep doing daylight savings time. Why stop? But, like, there are reasons to stop. I just listed a few. Like, people actually die because of it. There are legitimate reasons to stop. And we just do it because we do it. I don't know. As far as I know, there's like nobody's benefiting from it. There's no industries benefiting from it. Nobody's making money off of this. Like I don't think anybody's benefiting. It's just a thing we keep doing. I might be wrong. Maybe the answer is usually money, but I don't think it is in this case. I don't think the answer is money on this particular problem. I might be wrong. Maybe somebody is spending money somewhere to keep it. Hey, da ist noch einer. Ziel neutralisiert. Autsch. Hey, weiter so. Irgendwann bist du gleich so gut wie ich. That sounds like nonsense, Spelunker, because the sun's coming up at the same time regardless of like what our clocks say. The sun is still up for the same amount of hours in a day. So I don't think it has anything to do with cows. That sounds ridiculous. I don't think there's any connection there. Da hast du ein Problem, Mann. Yeah, I have a theory that maybe the government is keeping the hours for themselves lifted and that they're just harvesting their time. What, there's 400 million Americans? They take 1 hour from each of us? That's years. The government officials eat the hours, and that's how they gain immortality. Have you noticed that they all live to be fucking 500 years old? Noch mehr von denen. Nette Begrüßung. You say that's what the farmers say, but I don't how can that make any sense? The sun still comes up when the sun comes up. Daylight saving time, like, what we call it doesn't change when the sun comes up. That's... I'm not crazy here. I know I'm not crazy. I'm not gonna be gaslit by farmers into believing daylight savings time has a benefit for cows. This is nonsense. I'm not taking crazy pills here. It's not constantly. Yeah. Yes, the seasons. I'm not saying seasons don't exist. Like December is a shorter day than July, at least in my hemisphere. In your hemisphere, it's the opposite. So yeah, the length of the day fluctuates, but the sun still comes up when the sun comes up. So what we call that hour, daylight savings time, makes no difference. Like, there's not a chance it affects cows. It cannot. Cows aren't beholden to our clock system. They don't know what time it is.
Richtung, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Please. The hour being dropped doesn't make it lighter. I mean, that just means the farmers have to get up 1 hour earlier. The farmers have to change their schedule, and maybe that's annoying. So instead of getting up at what would normally feel like 6 a.m., they have to get up at 5 a.m. or whatever. But like, it changing the clocks doesn't change the reality of when the sun comes up. The farmers just have to get up earlier. It doesn't make the cows produce better milk. That's crazy talk. The farmer, if it does, it's just that's a farmer being good or bad at his job. Like whether or not he adjusts his schedule to get up at the correct time. No, I don't know anything about modding the Xbox. I don't have a modded 360 or anything. I do have a modded OG Xbox, but I didn't do it myself. Somebody sent it to me. And I don't use it very often. I do use it sometimes. Because it has a bunch of games loaded on it. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. I accidentally I inhaled some Red Bull. Tastes better when you drink it rather than inhaling it. Is it soft or hard mod? It's hardware modded. It has like a terabyte hard drive in it or something with like almost every game on it. Öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch.
I'm not reading all that because I'm done discussing it, Nate, but we can either agree to disagree or something. I don't know. I'm happy for you. No. Man, I can't believe I died there. Why are you asking Google whether or not I hold the world record? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere. Merry Christmas. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem? Yeah, Swank. Did I say some crazy shit? What was I ranting about that day? Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Oh yeah. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Yeah, I think it is just good general advice, to be honest. Like, to get the, whatever you're doing really, just to get the practice down, to get the tools down. I think just going through the process and doing something that's already been done, that's already the standard, is like pretty good. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Do I know why he dropped out of YouTube? Yeah, because we beat his times. Den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. So he got like kicked out of the community because he was like, I don't even want to go into all the stuff he did, but he was harassing people in the community like to a crazy degree. And so he basically got excommunicated. Everyone shunned him and said, "We don't want to associate with you anymore. Please leave us alone." But he still had world records at that time. But then once me and Griffin were like, "All right, well, let's go beat his times." Like we beat like all of his times within like a week, and when we did that, he like removed all of them off YouTube. So I mean, not much. I have most of them downloaded. Not much is lost. Like they are legitimate world records for the time, but it was at a time period when nobody was really running Halo 2 Classic because Master Chief Collection had just gotten sword flying, so it was like the popular version. So I wasn't running Classic because I had just gotten a job and graduated college. All the new runners were running MCC because it was the hot new thing with sword flying, and so Classic was pretty neglected. So he had legitimate records, but they, like, them being deleted off YouTube doesn't bother me too much. I don't mind it. I have most of them saved anyway. The history's not gone forever. Oh yeah, no, they're not world records anymore, Jack. Like, they've been beaten. His full game record was like a 123, I think, or a 124 even. The record we have now is a 120. So yeah, it's been beaten by like almost 3 minutes. What's his name again? We don't need to give him any attention. I mean, I just mentioned he got excommunicated for being a weirdo and deleted his YouTube channel. We don't really need to give him any attention. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Pistole? I'm actually working on history videos where I go through the entire history of world records, and because of his content, it's kind of an annoying subject that I have to cover. I'm gonna talk about the runs because they're part of the world record history, but I don't plan to mention him by name. I'm going to basically, like, there's a group of people who have been banned from the community. Like, a lot of people know about Cody Miller. He cheated. There's some other people that, like, but Ron is one of them, and like instead of like saying like his name and giving him like recognition, I think I'm just gonna use like a general like grayed out picture and call them like the Banished or something during the world record history progression video, and just say something like, these runs are important because they were considered world records at the time, but they were either removed because they were cheated or they were like excommunicated or whatever. I'll find a better way to say it, but because I think like to just ignore them, even the cheated runs, to just ignore them would be wrong. Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Like the first ever Cairo run that got posted, unfortunately turned out to be cheated, but like I still want to talk about it, but I don't want to give cheaters any credit. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
How did they cheat? The very first Cairo speedrun was cheated. In the bug room, they died and reverted to last checkpoint, but they spliced it and edited out one of the deaths. So they made it look like they only died once, but in reality they died at least twice. It's impossible to know how many times they died because they edited it out, but I know that they died more than once. They edited it out, one of the deaths. Edited out is a really... They edited out. I don't know, that's a... Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans And it's actually really easy to do if you think about it. Like, imagine if you die at a spot like 10 times, but you wanted to make it look like you only died once and then clicked revert to last checkpoint. You would just cut, like, you could find the frame to try to cut it, right? That's what he did. He just didn't do it perfectly. I found a mistake. But it's actually like pretty easy to splice a Halo speedrun because like there's like flashes of white screens between the levels. So in terms of like editing, you just find when the screen is perfectly white and you like splice them together, right? As like one video into the next. So for a casual editor, that's pretty easy to do. Especially in the early days of like content creation. So there was a lot of people cheating in the early days of Halo speedruns. As we like raised the standards for like what a speedrun is, we started to go faster and we started to like do full game runs and we started to like have more like requirements for video. We also got methods to detect people. But in the early days, it was like, I don't know, cheating was rampant across a lot of different speedruns. And there, like, by early days, I mean like the years between like 2004 and 2012. Like, every community was just rife with cheaters. Mario, Zelda, Halo, like, all of the games had people, like, editing speedruns. It's just, it's the unfortunate, like, kind of almost natural progression. Because before people were doing full game speedruns, they were doing segmented speedruns. Like, people wouldn't post an entire 2 or 3 hour speedrun because that's too long and the internet was too young back then. We couldn't upload those videos. So instead they would post the video in segments and they would try to optimize those segments and make them look really good, and then you could edit it together into one video and make it look really good at the end. And so like splicing was like the original version of speedrunning almost, like that people splice like, but they weren't lying about it. They were just segmenting. That they were called segmented speedruns. And for a little while, segmented speedruns were more popular than RTA speedruns. RTA stands for real time attack. That's what the name comes from, Japan. And Japan was known for doing real speedruns, like real time attack speedruns. At the time, the people in the US were doing mostly segmented runs, which is kind of crazy to think about. I'm talking before YouTube existed, Reverend. The 10 limit, and also originally the limit was 10 minutes. But even before then, before it existed, are the years I'm talking about. How long did it take me to get a decent time? I mean, everyone was worse back in the day, so it really didn't take me that long. The biggest hurdle was recording my speedruns at first, because getting the capture card was kind of hard. But I started speedrunning in like 2005, and I started getting records, I guess, in like 2007 or 2006. So like,
Originally, I was just doing like glitches and like learning how to beat the game and trying to do Deathless and just trying to beat the levels, but with speedrun tricks. Like Outskirts, for example. Outskirts is easier if you learn the speedrun, and so I was interested in stuff like that. I wasn't grinding for world records until like 2007, or maybe for like speedrun times. I don't know. All the years blend together. But at the time, I was more interested in multiplayer anyway. Like in 2004, 5, 6, 7, and 8 was the peak years for like Halo 2 and 3 MLG, and so I was grinding MLG multiplayer mostly during those years. No, I don't remember your gamer tag. If you lived in Europe, we didn't really play together much. I don't know. I was playing with North American people. Nette Begrüßung. There's like no chance we would have interacted because, like, lag was such a big deal. I wouldn't have been playing with any Europeans like ever. That miss. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. You did not know me all those years ago. I used a different name back then. I don't think you knew my name. Monopoly Junior, yeah. Before I became a man, before it was Mr. Monopoly. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Oh, hello. I'm gonna die. Okay, I'm glad that guy died. Dude, where did this ghost come from? You gotta chill. Oh, that's a teammate in the ghost. What is going on?
Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als die Verstärkung antwortet. I should maybe start killing my teammate in that warthog. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Alright. Back to the Barbator. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Hört mal! No, stop. Please. Gebieter, sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Am I dead? I am. So close to living too, man. Frick! Am I gonna stop? Should I keep going?
I think this is gonna be my last one. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. I bet you can find it, Manjaro. Die Inhibitoren ab. You look in the lower right of the screen, you will find all of the answers. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Last run, right here. Get a good one. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I don't feel very good. My stomach kind of hurts. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Well, because I Dieses MAB geschützt durch eat instead of drinking energy drinks and playing video games all day. Make some food after this runs over. Die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. What am I making? Ham and beans that I have frozen in my freezer. I'm going to heat up. The plan. You say no cheaters, but last time I played there was a guy flying around shooting at me. They ban people, I think, pretty quickly anymore, but there definitely are still cheaters. But I don't care to play Insignia. I know how to play it. I've played it before, I just don't want to. It's not the same. It's not what I want to play. I don't want to schedule my Halo 2 play dates. The reason I fell in love with Halo 2 was because it was popular and I could get on at any time of the day. If I want to grind a game and be sweaty at it, I want to be able to play every single day. I want to be able to play on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Like, I don't want to have to wait till Thursday to play my sweaty game. It's not fun for me. If I'm going to get engrossed in a game's competition, I want to actually be able to play it. I'm not going to play it once a week. So I'm not gonna, like, sweaty games don't interest me for Halo. Oh, come on. I'm gonna take a break tonight though, I'm kinda hungry. Getting kinda grumpy.
I'm not playing Insignia. This is like, I don't know. I know I'm grumpy right now, but like this is like your like 20th time trying to get me to play Insignia. I'm not gonna play Insignia with you or anybody else on any day of the week. It's not what I want. Please stop trying to make me play. But thanks for watching. Thanks for hanging out. I'm done for today.